Good evening, ladies and gentlemen. Today's celebration marks the conclusion of our 2017-2018 Evening Study Center program. We will celebrate the efforts, the perseverance, and accomplishments of our Evening Study Center families in their journey of learning English and supporting their children in their education. Buenas tardes, damas y caballeros. La celebración del día de hoy marca el día final del programa 2017-2018 del Centro de Estudios. Estamos celebrando los esfuerzos, perseverancia y logros de las familias de este Centro de Estudios en su jornada por el aprendizaje del idioma inglés para el apoyo de sus niños en su educación. It is a bittersweet moment for all of us because we know that learning a new language requires more than 7 months or 34 lessons, but we also know that this is only the beginning of a journey together, a journey in which we would like to accompany all of our participants. Es ciertamente un momento difícil para todos nosotros porque sabemos que el aprender un segundo idioma requiere más de 7 meses o 34 lecciones, pero también sabemos que esto es solo el comienzo de una jornada juntos, una jornada en la cual nos gustaría acompañar a todos nuestros participantes. My name is Edgar Ramirez, and I'm an English teacher at the Evening Study Center, and I also happen to be a Spanish teacher at Lakeview Centennial High School. It is a pleasure for me to be your host. Su nombre es Edgar Ramírez y es un maestro del Centro de Estudios y también es maestro de español en la secundaria Centennial. Es un placer para él ser su maestro de ceremonias. I would like to welcome and thank every one of you for your presence. It is great to see you all with your families. Me gustaría dar la bienvenida y agradecer a todos y a cada uno de los presentes. Es un enorme placer verlos con todos sus familiares. Thanks to the Garland ISD leadership and our community members for taking the time to join us in this celebration. Gracias a los líderes del distrito de Garland y a los miembros de su comunidad por tomarse este tiempo y participar en esta celebración con nosotros. Tenemos el placer de contar. We are glad to have the presence of board members Linda Griffin, Miss Linda Griffin, our superintendent, Dr. Ricardo Lopez, the Associate Superintendent of Curriculum Instruction and Assessment, Dr. Jovan Wells, Area Director, Dr. Angel Rivera, Executive Director of Student Services, Babetta Hemphill, Assistant Director of Student Services, Mari Garcia, Principal at Golden Meadows, Jacqueline Rimes, Secretary at Daughtry, Leticia Mendez. Before we begin our celebration, I would like to call to the stage Tony Torres, President of GAFA, and Joey Garcia, member of GAFA. Mr. Torres will be leading the Pledge of Allegiance, and Mr. Garcia will lead the Texas Pledge. Let's all stand up for the pledges. Antes de comenzar con esta celebración, me gustaría llamar al estrado al señor Tony Torres y al presidente del GAFA, y el señor Joe García, miembro del GAFA.
El señor Torres guiará el juramento a la bandera de los Estados Unidos y el señor García a la bandera de Texas. Empecemos ahora con los juramentos. Todos de pie, por favor. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Let's honor the Texas flag, please. I pledge allegiance to thee, Texas, one state under God and one indivisible. Thank you. Please be seated. Por favor, tomen asiento. Thank you very much, Mr. Torres and Mr. Garcia. Muchas gracias al señor Torres y al señor García. At the ESC, adult students, children, teachers, administrators, and security come together to create a community of learners. En el Centro de Estudios, estudiantes, adultos, niños, maestros, administradores y seguridad nos unimos para poder crear una comunidad de aprendizaje. Regardless of whether or how tired we feel after a full day of activities, we support and motivate each other to come every Monday and Wednesday, not only to learn English, but also to learn about ways in which we can support our children in their learning. Independientemente del clima o del cansancio por un día lleno de actividades, nos ayudamos y motivamos unos a otros para venir lunes y miércoles, no solamente aprender inglés, sino también aprender diferentes maneras de cómo apoyar a nuestros hijos en su aprendizaje. Just like learning to play a musical instrument, learning a new language in a different culture requires a lot of effort that you are willing to make. You are a great example for our community. We know that you're embracing the culture by practicing English. Así como aprendemos a tocar un instrumento musical, aprender un nuevo idioma y una cultura diferente requiere de muchos esfuerzos. Esfuerzo que todos están dispuestos a hacer. Ustedes son un gran ejemplo para nuestra comunidad y sabemos que han aceptado la cultura americana aprendiendo y practicando el inglés. Music is also an expression of a culture. So to start this celebration on a musical note, let's hear Garland's own Mariachi Estrellas. La música también es una expresión de la cultura y para empezar esta celebración con una nota musical, escucharemos a nuestro Mariachi Estrellas del distrito de Garland. flores tan encendidas. Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida. Alza los ojos a verme si no estás comprometido. Eres mata de algodón que vives en el capullo.
llenas de orgullo de ver a mi corazón enredado con el tuyo. Eres rosa de Castilla, que solo en mayo se ve. Quisiera hacerte un invite, pero la verdad no sé si tienes quien te lo evite. Mejor me separaré. Por ahí va la despedida, chinita, por tus quereres. La perdición de los hombres son las benditas mujeres, y aquí se acaban cantando los versos de los laureles. Gracias. No, yo no voy a cantar. Yo no voy a cantar. No, señor. That was an amazing performance. Let's give them a round of applause. Eso fue una presentación admirable. Démosles un fuerte aplauso. Whew. I'm excited about tonight. Great things are happening in Garland ISD. Estoy muy contento por esta noche. Grandes cosas han pasado en este distrito de Garland ISD. And to talk about how we have created this wonderful community, please come to the stage Ms. Nora Magallanes, adult teacher at the Evening Study Center and second grade teacher at Classical Center of Viola Elementary. Para hablar de cómo hemos formado esta gran comunidad, invitamos al estrado a la señora Nora Magallanes, maestra en el Centro de Estudios y maestra bilingüe de segundo grado en la Escuela Primaria de Viola. There are 25 million non-English speakers in the United States. Why so many? Well, it's because it's not easy to learn a new language. To fully integrate to society, it is important that all of us find the courage, just like you have found it. En los Estados Unidos existen 25 millones de personas que no hablan inglés. ¿Por qué tantos? Bueno, no es fácil aprender un nuevo idioma. Integrarse completamente en una nueva sociedad requiere de mucho valor, como ustedes lo han hecho. You took the first step when you enrolled. You came out of your shell. That is why we wanted to welcome you in the most spectacular way. Let's remember how you walked into our school back in October. Ustedes tomaron el primer paso cuando se registraron. Así salieron de su encierro. Por esta razón es que queremos darles una bienvenida de una forma espectacular. Recordemos cómo entraron a nuestro centro en el mes pasado de octubre. Hi, good evening. I'm Aisa Mendez. I'm the facilitator here at Doherty Elementary, and tonight we're welcoming our parents back to school to ESC, the Evening Study Center. We're going to be teaching them English, so we have quite a bit of folks joining us tonight, and we also have a waiting list, so I'm super excited to welcome them. We're going to have a red carpet event, inviting the parents in and welcoming them back to school. The kids will be doing academic activities in the classroom with teachers who are also certified. So they'll be here learning as well. There will not be movies or anything like that. So we'll be doing some academic activities to help them further along in their grade levels as well.
Did you notice that our red carpet event made it to the GISD Proud video? Way to go, ESC. We are definitely so cool, and we make our district proud, just like the name of the song. ¿Se dieron cuenta de que nuestro evento de alfombra roja es parte del video de GISD? Muy bien hecho, ESC. Definitivamente somos grandiosos. Hacemos nuestro distrito un orgullo, justamente como el nombre de la canción. Let's bring another of our proud ESC teachers to talk about the extras that our program has provided you. Ms. Ibrahim is one of our teachers at Bradfield, and during the day, she is an intervention teacher at Carver Elementary. Demos otro caluroso aplauso a nuestra maestra del Centro de Estudios para hablar de algunos extras de nuestros programas que se han provisto para ustedes. La señora Ibrahim es una de las maestras de Bradfield y durante el día ella es maestra de intervención en la escuela primaria de Carver. Thank you for joining us, Ms. Ibrahim. Welcome, everyone. We are committed to providing the highest quality of education and making a positive difference in your lives and in the lives of your young children, grandchildren, nieces and nephews, and the entire community. Estamos dedicados a proveer la más alta calidad de educación y hacer una diferencia positiva en nuestras vidas y en la vida de nuestros jóvenes estudiantes, nietos, sobrinos y sobrinas de la comunidad entera. Nosotros sabemos que la educación transforma vidas y que el predictor número uno de este éxito son nuestros alumnos es el apoyo familiar. We know that education transforms lives and that the number one predictor of student success is family engagement. That is why our lessons have included guides to parent-teacher conferences, tips on how to empower your children, sharing research about parental engagement, talking about hopes and dreams for your children, drawing your best GISD moments, taking a tour of GRCTC, and of course, we are honored by being the first Dr. Lopez Listens community meeting. Por esta razón, parte de nuestras lecciones incluyen guías de seguimiento para las conferencias de padres de familia y maestros, sugerencias para poder ayudar a los estudiantes, información sobre cómo mantener interesados a la comunidad, comunicar sus esperanzas y sueños para sus hijos, imaginar sus mejores momentos en GISD, visitar las facilidades del GRCTC y, por supuesto, ser honrados con la visita del Dr. López, escuchando a la comunidad. Let us now look at some of your opinions about our family engagement content component. Miremos ahora algunas de las opiniones acerca de su participación de estos componentes. Good afternoon. My name is Omar Calderon, and thank you, GISD, for this opportunity. And again, thank you, Evening Study Center, for this opportunity for the study English. And this is really, really important for me and my family because his help to my kids, help to the homework, and help. And now I understand a little bit more with the he's told me his need to help you and help you now. Thank you so much and I appreciate too much. Bye. My name is Maria Sanchez. It helped me to communicate with the teacher. I know the progress she is making. I want to say thanks to the Evening Study Center because thanks to the advice given to me for conference with teachers
And this time, I did not need someone to help me. And this time, I didn't alone. Okay. I prepared some questions to ask the teacher for parent-teacher conference. I was able to get the information I needed to help my daughter. Muy buenas tardes. Desde clases de inglés hasta tutorías de cómo mejorar la relación con sus pequeños, esos serán algunos de los beneficios que cientos de padres de familia recibirán en este programa anual que inicia hoy y es gratis. Sus hijos tengan éxito. Durante 34 días, estos padres de familia buscarán aprender un nuevo idioma con el fin de ayudar a sus pequeños a ser mejores estudiantes. Esto a través del programa impartido por el Centro de Estudios Nocturno del Distrito Escolar de Garland. Y es una herramienta muy buena, al menos para mí, que mi niña tiene problemas y saber inglés me va a abrir las puertas con maestros, directores y los doctores. Rosario es madre de una pequeña de 5 años y afirma es importante ayudarlos desde temprana edad a entender mejor el sistema educativo y la única forma de hacerlo es estando informados. En el curso hay 3 niveles de inglés que se ajustan a las necesidades de los padres, desde inglés básico hasta avanzado. Además, mientras los padres estén en clase, se impartirán tutorías para los pequeños desde pre-kinder hasta 6º grado. El Distrito Escolar de Garland cuenta con una matrícula de 57,000 estudiantes en sus 72 centros educativos, en su mayoría los alumnos son de origen hispano. Expertos aseguran que existen 3 acciones fundamentales de parte de los padres para que los estudiantes progresen. Uno es el apoyo con las tareas. El otro es saber si mi hijo o mi hija está progresando. Y finalmente, si hay un problema, yo tengo que tener la capacidad de ir a la escuela y hablar por mis hijos. El trabajo, el cansancio o la falta de conocimiento no son excusas para no involucrarse en la educación de sus pequeños. Pues ayudar a mis niños a la tarea, veces que no sabemos contestar nada. La próxima junta escolar será el 24 de octubre, así que prográmelo en su calendario y asista para conocer más sobre la educación de sus pequeños. Desde Garland, Cintia Lemus, Noticias Univisión 23. And the time you have been waiting for has finally come. It is time to recognize your hard work and discipline. You will be receiving a certificate as a symbol of your accomplishment. Hemos llegado al esperado momento. Es hora de reconocer su arduo trabajo y disciplina. Van a recibir un certificado como símbolo de sus logros. May I request Dr. Wells and Ms. Hemphill to assist in handing out the certificates to our participants, please. Dr. López, ¿no? And may I also request Ms. Rojas and Ms. Harper to call out our participants up the stage. Puedo solicitar la participación del Dr. López, Dr. Eldridge y Dr. Hemphill, Dr. Aguilar, para ayudar en la entrega de los certificados a nuestros participantes, por favor. From Mr. Arenas' class, Agustín de Nova. Amelia Valderas. Angélica Orellana. Angélica Ramírez. Carolina Rojas, Cintia Ramírez, Esbeida Martínez, Glenda de Rayo, Gudelia Domínguez, María Guadalupe Salinas, María Lidia Hércules, María Luisa Valencia, Martina López, Miguel de la Torre, Oliver Gustavo Sorto, Perfecta Rivera,
Perla Juárez, Rosario Carrillo, Ruth Rubio, Sandra Ortega de Sánchez, Santos Sosa, Sebastiana Espino. Ahora la clase de la señora Evans. Ana Carranza. Dora Argueta. José Cisneros. Luciana Barrueta. María Cristina Vázquez. María Fabiola Padilla. María Bobadilla. María Claudia de Anda. María del Pilar Medina. María del Rocío Montoya. María Dolores de Anda. María Elena Holguín. Mariana Medellín Gil. Shandy Alejandra. Teresa Rivera. Clase de Miss Ibrahim. Araceli Martínez. Edson García. Harold Torres. Jorge Liñán Rocha. Karen Figueroa. Luis Miguel Castañeda. Luz Pantú. Margarita Montenegro. María Cortés. Mónica Toledo. Norma Ipiña. Osman Santos. Pablo Rojas. Paola Figueroa. Sandra Burciaga. Tem N. Lee. Okay, so Dardry, thank you for all of your hard work. So we want to acknowledge everybody tonight. We will start with Miss okay, I'm gonna mess up the names, sorry. Magallanes, Miss Magallanes. First person, Adolfo Pena.
Lydia Castillo. Bernarda Morga. Beardiana Villarreal. Woo, woo. Iris Chavez. Staying close. Amanda Chacon. Lisbeth Flores. Lola Soto. Maria Estrada. Maria Rodriguez. Maria Mendoza. Martina Turner. Monica Blanco. Norma Garcia. Patricia Marquez. Veneranda Banda. Victoria Covarrubias. Vilma Murcia. And Jessica Ventura. Mr. Ramirez's class. Mr. Ramirez's class. Bianca Ramirez. Carmen Ramirez. And Mr. Ramirez, come help me. Carmen, help me. I'm sorry. Encarnación Gomez. Eric Villarreal. Gabriela Esquivel. Woo. Gregorio Mancivas. Laura Romo Ruiz. Leticia Monsivas. Mary Lou Rodriguez. Marisol Moreno. Paulo Leon. Pedro Amezquita. Rosa Rodriguez. Sarita Hernandez Alvarado. And Josie Ferminez. And my class, Miss Harper's class, woo! Come on up, girl, y'all. I'm going too fast. Y'all look beautiful, by the way, and gorgeous and handsome. Miss Angelica Mendoza. Miss Blanca Rodriguez. Miss Jacqueline Galan. Mr. Joel Sanchez. Miss Lydia Garcia. Miss Maria Corpus. Mr. Martin Sierra. Hold on, Ms. Zara. Hold on, Ms. Zara's last. Okay, come on, Ms. Zara. She had a foot surgery. This is Ms. Zara Villalobos. That's Mr. Martin. Miss Sonia Beltran. Really, Mr. Martin? High five. Miss Herrera's class. Adela Rodriguez. Araceli Juarez.
Christian Aguinada, Cynthia Estrada, Dayanita Chong, Harrison Figueroa, Glenda Aguinada, Jesus Escobedo, Maria Elena Hernandez, Marcos Mendoza, Maria Hernandez, Martha Lopez, Miguel Moreno, Nancy Cruz, San Juana Guerra, Susanna Santiago, and Veronica Galvan. Last but not least, Miss Nixon's class. Last but not least, Miss Nixon's class. Martha Victoria, Martha Rodriguez, ooh, Martha, Yolanda Vasquez, Gladiola Marquez, Cindy Armas, Amparo Roque, Estevali Almanza, Hector Morales, Nancy Alaman, Annaline Rueda, Guadalupe Gomez, Fabiola Torbello, Veruska Garcia, Yesenia Rivera, Rocio Ugarte, Samuel Barrientos, Esmeralda Gomez, and Carmen Ramirez. I'm sorry, she's my student. Miss Rachel Garcia, yes. From Miss Harper's class, she made it. Thank you all for coming tonight. Thank you for your hard work. Come back in the fall. We enjoyed you. Thank you. Give yourselves a pat on the back. Give yourselves a pat on the back. Well, one more time. How about another round of applause for our amazing participants? You deserve it. Un aplauso nuevamente para todos ustedes. All right. We cannot conclude tonight's celebration without a closing message and a surprise from our program organizer. Please welcome to the stage Ms. Sofia Núñez, our Parent Engagement Facilitator for the Family and Engagement Community Department. No podemos terminar la celebración de esta noche sin un mensaje de cierre y un mensaje de sorpresa de parte de uno de nuestros organizadores. Por favor, den la bienvenida al estrado a la señora Sofía Núñez, facilitadora del Centro de Estudios y del Centro de Estudios Centro Comunitario. Wow! I like the 2 applauses. That was good. Me gustó los 2 aplausos. Estuvo bueno. It is a great night to come to an end like this. Look around us.
this auditorium holds 1,200 people. Es una gran alegría ver este auditorio tan lleno. Este auditorio es para 1,200 personas. Así que estamos a la mitad del auditorio. Quiere decir que estamos... This is halfway full. And this is all for you. You deserve it. Esto es por ustedes, se lo merecen. El aplauso es suyo. Every Monday and Wednesday, even if it rains, even if it's cold, no matter what, regardless, you have been there. Todos los lunes y miércoles, no importa si hace frío, no importa si hace calor, han estado ahí. And you have been there because you believe that you need to learn the language. Han estado ahí porque ustedes saben que deben de aprender ese otro idioma. And it's a long journey. Es una jornada larga. It's like 100,000 miles. Son como 100,000 millas. Pero ese valor y ese coraje, that courage that you have for coming there and making the effort, de ir, hacer el esfuerzo, coming out of your shell, salirse de su cascarón, allowing yourself to be vulnerable. Se han dado a entregarse a ser vulnerables, to try to say words that your native language doesn't have those sounds, para decir palabras en las que su idioma natal no tiene los sonidos. That takes courage. Eso toma valor. And we want to be here for you. Queremos estar ahí para ustedes in this journey because we know that you want it so bad that you don't care about the other things that you've done during the day and you still come. Y sabemos que queremos estar con ustedes en esta jornada porque sabemos que ustedes no importa lo que han pasado durante el día, pero llegan. So you want it. And that's why our district leaders have come here. Sabemos que lo quieren y por eso nuestros directores de Garland están aquí. Because you have the traits of hard workers. Porque ustedes tienen las características de trabajar duro. You guys are an example to our community. Ustedes son un ejemplo para nuestra comunidad. Así que otro aplauso para ustedes. Give yourself another round of applause. It is a very bittersweet moment. Es un momento dulce y amargo a la misma vez porque nuestros salones en las escuelas ahora pues van a volver a empezar otra vez en octubre. So it's bittersweet because we won't be receiving you in the schools until next October. Pero sabemos que necesitan seguir practicando. ¿Correcto? You need to keep on practicing. Entonces, quiero que durante estos tiempos que vayan a la biblioteca. I want you to go to the library, to get in the computer and practice in your program. Quiero que vayan a la biblioteca y practiquen en su programa, que se entren al programa y practiquen el inglés. I want you to watch TV in English. Quiero que vean televisión en inglés, por lo menos media hora, at least half an hour. I want you to go out to the supermarket and put some sentences together. You already have the words. Quiero que vayan al supermercado y que pongan oraciones juntas. Ya tienen las palabras. Don't isolate yourselves. No se vayan a aislar. It is very easy to live in this country and not know the language. Es muy fácil estar en este país y no saber el idioma. Because there's a lot of people that speak our language. So that's easy. Hay mucha gente que sabe nuestro idioma, entonces es fácil no aprenderlo.
My dad came here in 1980. Mi padre vino aquí en 1980. And guess what? He did not learn the language for a long time. Él no aprendió el idioma por mucho tiempo. He decided to live in a silo. Él decidió vivir lejos en un silo, apartado. And he became a shadow of himself. Él decidió vivir lejos y se convirtió en una sombra de lo que él verdaderamente es. He later learned the language. Mucho tiempo después aprendió el idioma. And like him, como él, I see you. Yo lo veo ustedes with a different attitude. You don't want to be in a silo. Lo veo con una diferente actitud. Ustedes no quieren estar aislados. Quieren participar de la cultura. You want to participate in the culture. But most importantly, pero más importante, quieren que florezcan las oportunidades que hay para ustedes. You want to see those opportunities to come out by learning the language. Así que les prometí que íbamos a estar en esta jornada juntos, ¿cierto? I promised we were going to be together, correct? So, this is the big news. Aquí está la gran noticia. We are going to be facilitating one workshop for your computer skills. That's what you asked on those surveys that you fill out. En las encuestas que llenaron de los talleres que querían, dijeron que querían computación, ¿cierto? Ok, so vamos a tener un taller para ustedes una vez al mes. ¿Cómo suena eso? Ese taller va a ser de computación, pero además vamos a tener los talleres para ayudarlos en la crianza de sus hijos y el apoyo de sus hijos. But we are also going to be holding the workshops to help you with guiding your children. Do you like that? ¿Les gusta eso? Okay, so every single one of you will be notified of our dates. The first 2 workshops come April, so you have the 2 workshops. Los primeros 2 talleres vienen en abril. Tenemos hojitas afuera and you already have those dates. So, lo único que tienen que hacer, the only thing you need to do is call us. There's the number, and call us and let us know that you're going to be there so that we know how many staff members do we need to be there for you. Solo nos tienen que llamar para que nosotros sepamos cuánta gente del staff vamos a necesitar para ayudarlos en esos talleres. Así que no, este no es un adiós y nos vemos en octubre. This is not a goodbye and see you in October. You guys have been fantastic. Ustedes han sido fantásticos. Todo el staff de Evening Study Center, every single one of our staff members loves you. Give them a round of applause for all their effort too. Démosle un aplauso a ellos por su esfuerzo. So congratulations, felicitaciones. We love you, los queremos mucho. Keep being the proudest family that you are. Sigan siendo la familia orgullosa que ustedes son. Ustedes hacen orgullosos a todo mundo. Son un ejemplo para las familias hispanas. You guys are an example for the Hispanic families in this community and the Vietnamese community too. Where is Mr. Lee? Let's keep in touch. Sigamos en contacto. You only need to call us. Solo tienen que llamarnos. And to conclude today, we want to invite you over for some
refreshments outside and take pictures with both backdrops. Los queremos invitar unas galletitas y refrigerios afuera y tómense fotos a la salida en las dos estaciones para fotos. Thank you. See you back in October. Un momento, yo tengo una presentación por mi compañera, la señora Núñez. Gracias por su trabajo y todo que hace para nuestra comunidad y también nuestro departamento. Gracias por todo. All right, what a way to close this ceremony. Thank you all for your presence. It's been fantastic. Remember that this is not the end of our program. We will continue with a workshop offerings over the summer and will officially return to our program at the end of September. Please join us outside in the auditorium, for pictures, cookies, refreshments y la rifa de un carro último modelo.